Yo, good evening, ladies and gentlemen. We are back again today. This Friday and last Friday imekuwa about interactive Friday. Yeah. Hope kila msee ako fiti manze. Since tutoke hapa mwisho mpaka leo, hope kila msee ako na afya swafi. By the way, I'm your host, Ibrahim, for the day. I'm MC Kildee. Yes, so many things have been happening day in, day out, throughout the week, throughout the month. But you're going to be picky, at least kuna two things we are going to talk about. Moja mbili tatu, and maybe wacha tuanze na KCP. Wamesema registration imeanza. I guess imeanza leo, inaenda kuisha. Not sure about the date, inaenda kuisha lakini ni almost a month. Na watu hii mwaka watu wamefanya mtihani ni March. Walifanya March. Then watu wana register this year, watafanya next year around November. Then ikifika 2023 itarudi to normal schedule. Yeah, 2023 inarudi venye ilikuwa normal schedule, ile ya first term, second, ile ya kawaida ile. Okay. Alafu wamesema my teacher waanze kuregister, of course. Au sasa in class 7 and form 3. From 3 registration actually ilianza tarehe 2 this month, itaisha around 31st July. Don't you think kwamba kuna hiyo rush ya students? And do you expect these students could perform well in the next exam? Kwa sababu I think there's this rush program. Something about life, ni unafaa ukue ready for anything, anytime. Hawezi kuwa so reluctant, una expect that maybe because inakuanga ile time inafaa ikuwe time. Unafaa tu kuwe ready anytime. Wakisema ni kesho, be ready for tomorrow. Usingoje deadline ndio uanze kukuwa na rush ya kustudy nini. Because what size una understand, the world may take a different shift. Si ndio? Like vitu haziko venye zilikuwa. Things are not the same way they were like they were before, si ndio? So kama ni kufanya study, unafaa tu keep on ukiendelea. Ndio wakikuambush, but lakini sasa ndio watu wamepatiwa still tena ni saizi wana register sasa mpaka 31st July. Which means uko na time kuanzia sasa mpaka next year, because KCP itakuwa held November next year. So kutoka sasa mimi sidhani kama kuna rush. Time naona ni convenient. Kutoka sasa mpaka next year November. Mpaka next year November. Oh, that's around a full year. Umecheki ni close to 1 year. A year and something. So ni form 3 na ma class 7. Also wanajaribu kurudisha to the normal program. Wanatry kufanya irudi kwa normal. So ikifika 2023 things will be back the way they were. Alafu hakuna double registration. So what were they meaning double registration? Kuna watu like I think kitu walikuwa na try kusema ni venye watu wanafanya registration, unafaa usubmit venye jina yako imeandikwa. Do you think that is the double registration? According to me, it's you maybe registered into maybe two times or 2 times. Ma 2 times. Lakini pia kuna double registration. Naweza register na jina kama Ibrahim Daff, alafu place nyingine register kama Daff Ibrahim. So unajua ni kama watu wawili as much as but it's all about that birth certificate. Sasa ndio wamesema sasa ukiregister wanafuatilia venye iko kwa birth cert. So wamesema hiyo double registration haitakuwa. Alafu cause inquiry ni kama tu ya kawaida, birth cert, year of birth of course lazima ikue, gender kawaida. Unaweza sema Kildee alifanya mtihani na kumbe ni Mary alikaa pati yako since ni chopi. Alafu subjects zile zenye of course kwa hii time ni register. Alafu na category ya watu kama wenye wanahitaji special needs, blinds wenye wanatumia braids, deafs wenye wanatumia sign language. So kuna pia category yao. Alafu pia walisema kuna zile shule ziko na very little candidates. Unapata watu waje exceed 14, like there are 10. Kuna institute kama prisons, kuna shule kama zile shule ndogo. For instance, I don't know kama brother Nicholas iko na a bigger number, I'm sure iko na bigger number. Lakini naweza sema kama venye ilikuwa mpya. Watu walikuwa wachache. So watachukua kama zile shule ziko na wanafunzi wachache paka prison wanawabeba wanawapeleka institute moja. Alafu walisema pia kuna candidates ku receipt their papers. Ukipiga yako tembeza kiatu. Fly nayo. Nice. So mbona sijui ni umetoa? Juu maybe wanafanya pia ikwe easier because wanaleta history ya hii syllabus mpya education yenye na favor technical subjects nini. Alafu walisema okay hapana ku receipt for exams government will not sponsor you.
itakuwa you'll cater for yourself everything. So walisema government ita sponsor people who are resitting for the examination. So you'll pay for that exam na everything, kila kitu. Alafu non-citizens pia government itakusaidia utaji. Alafu wase private candidates who register in private exam centers. Unajua kuna wale wase wenye labda wewe ni candidate unataka kwenda kuregister exam kwa institute fulani hapo Kisumu. Si shule na kuanga na candidates ni ka private. Wanasema wanaregistiwa wapi? Kuna kuoga na place tu hata hapa tao iko. Unaenda una register siku exam unakaa kama mali kama studio hapa na askari pale na moni au na kwangura. So hao pia watajisimamia alafu na wasi wako prison pia watajisimamia. Then we have another guy from Muhaya. This guy amamwa anaona ni kama anaweza wa mtoto wa Uhuru. Hiyo jamaa hawa watoto wanataka tu wanataka fame. Anaitwa One Shem Bavaton Mukalo. Hata uko sure Uhuru pia atakubali. Unajua kuna staff zingine pia unaangalia unataka tu yani kupigia watu kelele tujue wewe ni nani. I think that but at the end of the day tukuhitaji wewe ni relevant. Kuna so many issues zenye ziko zinatuhanda itao. So manze, by the way saizi ukinotice msee ana behave differently na dem ama boy ama na mtoi manze piga nduru. Yes, do a communication kwa sababu kuna a lot of human trafficking na watoto wanapotea na watoto wanashikwa. Madem pia wako wanashikwa, maybe I don't know wanapelekwa wapi. Wacha nikwambie, there's a certain story. Okay, hata DCI imejaribu kufuatilia, wako wanafuatilia au suspects. There's a lady who came from Machakos. She went to Machakos bus station. She was boarding to Mombasa. And the guy mwenye alikuwa amemwambia to come, the lady didn't have fare. She had only 500 shillings. Na kwa basi they needed 1500 shillings for her to travel to Mombasa. So the conductor had planned with the driver, okay, since huyu jamaa mpatieni simu, we want to speak to him. So waliongea na jamaa akamwambia, when you reach Mtitoandei, you just let me know, I'll bring the balance. So after they reached Mtitoandei, this guy didn't pick up. So they had to go with the lady up to Mombasa. So the lady sat next to a pastor. A pastor akamwambia pana, wewe mali unaenda unajua huyo? So huyu lady alikuwa amedanganya conductor. It's his brother. Na ilikuwa uongo. So kufika Mombasa town wakatry kucall huyo msee. So msee akakuja akasema, I'm coming to pick the lady in the evening. She came. He came. After coming, this lady identified the man akasema, si huyu jamaa mimi huongea naye. Si huyu mimi huongea naye. So they had to report to the police. Msee akahepa, but investigation is being done. Wako wanatafuta huyo msee. And maybe ni process. Alafu kuna mtu pia amepotea wa 8 years. Aliuawa hata. Aliuawa, okay, alipotea kauliwa nini vitu kama hizo. So unajua saizi trafficking imekuwa sana, kuna wanafanya human trafficking, unapata watu hii wanaenda this sad. Watu hii madem wanapelekwa kwa sexual activities, unapata wamekuwa abduct hapa, umepelekwa country nyingine, maybe wamepelekwa place unakuwa kama sex slave. So watu hiyo ndo mali as in literally hiyo ndo mali sisi tumeenda sahi. As a country, watu hiyo wanaabductiwa, madem wanachukuliwa. I think what people should be doing now, just be very very vigilant and pia watoi hivi tu. Unajua kitambo sisi tungetoka tuende tucheze hata huko juu and we are safe. Saizi make sure mtoto wako leave that compound just in case of anything, na pia mkuwe vigilant like the whole compound, the whole houses, the whole. Unajua ukiona mtoto wa mwenzako na mtoto wa mtu mwingine, at least mtu haumjui, haujai muona akikuja kwao, please make sure kwamba umemsimamisha na umemuuliza maswali. So sai okay, I'm not sure about the number ya DCI wako na a free toll hotline. You call, it's free. And maybe senior number at the moment, but I think ukienda mali yote hata police station utaipata imeandikwa because hao ni detectives wa anti-human and trafficking. Anti-human trafficking and child protection unit. Kitu kama hiyo ina try sasa kufuatilia kuangalia. So ndo nakwambia msee, kama unatembea tao una notice msee ana behave strange na mtoi weird tu. Hata usi mtoi peke yake, hata dem hata boy. Unaona tu hata boy fulani, yani
he doesn't look safe. Unajua kuna ile wanaweza mthreaten. Ukicheza sisi tutakuua. Ukifanya kitu fulani utaenda. You know, start I think what we should do ni to be too vigilant. Hata ukue tu wapi, usianze kusema si shida yangu, si kazi yangu. Unajua, saizi we are losing friends, we are losing brothers and sisters, we are losing so many people. Okay, maybe pia mistake ni watu wanafanya. Technology is a good thing. At the same time it got its disadvantages. Like sisi tunafaa to monitor what our kids ama brothers and sisters they are doing on the phone. Who are they talking to? Naona. What kind of things they are accessing? Naona, because hizi stuff za online inaleta shida mingi. Mtu anakufollow nini, your friends, hey hello I want to be a friend nini, send me a picture. I find it hard chatting on Facebook. Let me have your number. I'll text you on WhatsApp. They keep on communicating. Unajua sasa maybe kama ni mtoi na venye sasa watu wako exposed to technology, hauwezi wa hold back because that's what they're facing and that's where they're going. Kila kitu ni about technology. So unajua saizi ni it's best as a parent. Maybe I'm not a parent, but at least unajua some things we are not taught, some things we learn the hard way. Tukiendelea ku grow. So unafaa una monitor like for you have a kid ama you have kids. Unafaa una monitor like kama wanachukua simu una monitor who are they talking to? Who are their friends? Like inafaa iko tu unajua rafiki ya mtoto wako ama rafiki ya dada yako ama rafiki ya ndugu yako ni nani. Hivyo because unacheki watu hiyo wanapotea. Ndio ina end up dead. Maybe alikataa akakuwa mjeuri, labda mtu akampiga bahati mbaya akakufa. So hakuna mahali utaenda naye. They'll have to dump you somewhere. So that brings us again. It's been like a week or something. Most. Kumekuwa na dem. She's been raped and killed. Area I think ni Kifinko. I'm not so sure about that, but it's in Kakamega. That's what I know. So mimi nashindwa pia watu. Okay, hizi vitu za watu. I think problem pia ni the same technology. We are going to meet wrong people without knowing. Without knowing. Mimi sasa inatoka hapa nenda kukutana na dem manzee mahali fulani juu labda ilikuwa blind date. I don't know her motive. Naona. Na yeye pia hajui my motive. Una end up manzee in a situation yenye huwezi pull out. Like it's so sad, it's so bad. Una lose mtoi umengangana all that time. Ame go through education anafika ile time yenye she needs or needs most, and then he or she is killed. I think we'll come back to what we used to do long time ago. I think on dates we used to go with a friend. Or unaambia mtu hata kama sitaenda na wewe, unaambia mtu unakumbuka ule jamaa nilikuwa naye jana, wewe ndio msenaenda kuona. So in case of na make sure uache namba na picha na pia pin location where unaenda. And don't usitry ku shift location before telling your friend. Make sure there's somebody behind you who knows your location, hata kama it's just in town. Naona cause hapo something will happen, mtu atakuwekea dawa, then you fall asleep, you go unconscious and somebody takes you. Cause imagine issue kama hii, tuko kwa bar, unaona dem amelala, msana mbeba, you know you won't even ask, utashuku atapita atasema manzi yangu lami amekeo, mcheki manzi ama uboi ako mbaya, anatoka na mimi nje, anaingia mtu anaingia kwa gari. Actually I have so many friends when you may lose a lot of things in the house kwa sababu ya hiyo kupewa hizo ma drugs na cha ajabu, I don't know how these people do it to a level where unajielewa mpaka unaweza wa direct up to your home. You know some things they are beyond. Like this guy walikuwa wanadragiwa hivyo, unamwacha amelewa hapo, amejibamba hapo, nini wewe unafikiria it's normal, jamaa anatoka na huyo dem, wakitoka na huyo dem anaanza kuwa text, unaona nisaidie bwana na 10k niko nataka kufanyia nini, umempea pin, umempeleka hao, amechukua vitu zote, ma laptop, ufa, TV, nini. It's a very big team yenye huwa ina connect for this such scenario. So I think people just need to be your brother's keeper. As in, unajua
Mimi nakuaga mtu mwingine. Watu wazoe tu kuambia watu where you're going and where you are. Yes. It's not about we want to know. It's about security. Let us not talk about privacy. You know, people have been having this ujinga. Privacy is there, privacy. Yes, atukatai. For instance, just pin your location. Nikwambie, I'm in Queen. Should I come? No. I need some private time. Nishakupinia location, but nimekuambia usikuje because I've got some privacy thing. But I have this and this. This is the photo, this is the number. Me I prefer that. At least tumia mtu picha ya mtu uko na yeye. Kuna hizi vitu zimekaa siku hizi selfie. Jifanye mjinga, piga selfie. Tumia best yako mwambie mali huko na usitoke bila kumnotify kwamba we are changing location, we are going to somewhere else. I love when it comes to kids maze saizi tusiwache watoto wanazunguka huko nje. Kuna slavery na kuna sexual exploitation. Umeelewa? Sasa utapata hata hawa jamaa kwenda kuua mtoto ni venye wanashindwa vile watamhand over back to the family kwa sababu maybe they just throw you there and leave you there to rot. Hata before hiyo kumuua maybe walikatumia kwa hasira hiyo. Unajua wako wanataka you are not communicating, you are not giving them the money they want. Sasa wanasema acha tumfanyie kitu hata haisahau, kumbe wamelawiti mtoto ama wamemrape, you know. Then it comes like sasa huyu mtoto tutapeleka aje, unajua. How are we going to drop this girl? Then they kill. But I think what people are doing is very bad. Ni watu wanafaa tu watu wanafaa kuwe cautious because hii wiki tumekuwa tu na sad stories. Mimi sidhani kama kuna anything so fine imekuwa hii wiki apart from today the swearing of the judges. But anyway, guys, learn to take care of your friends. Learn to take care of your brothers and sisters. But to me, I don't talk about even friends alone. Acha ngombe mimi usema hivi, hata kama hatujai kutana, but I find you in a very bad state, I'll help you. Umejua? That's no humanity. You know, don't think about you lazima kuwe mtu unamjua. You just ukimwona kwa gari, kwa pikipiki, umemwona wapi, mimi nishaisimamisha mtu. Akiwa tu kwa boda amebeba mtoi. Then I always relate. Actually, poleni sana. I do some weird things like mimi ni mwanamtu ni mweupe sana kuliko mtu amembeba. Maze nitakusimamisha. Sasa inaweza kuwa anafanana mama yake. Sasa si ndio uniambie. Ama mtoto pia kutu kwa funny step kama wewe niambie. Just confirm to me. Mimi sina issue wewe ukiniambia anafanana na mama yake. But unajua pia watu wanafaa kufundishwa kitu moja. Wazazi wanafaa kufundisha watu jina za wazazi wao. My mom is called so and so, my dad is called so and so. He works there, she works there. She does this and this and this. Hata ikiwezekana she should have a number even if a gram to just one. Just one. So I think mi hufanya vitu viwe andika hizo. So ukiona siku moja na kusimamisha maze, mi huwa si assume. I've never lived. Actually, I always tell people that I don't want to regret. Umejua? Ile design, I saw this person. I don't regret. So I don't live in the world of regret. So mi kusimamisha, vipi? Niaje. Tunaweza ongea kidogo. Niaje mtu yule nani? Hivyo tu. Hatuna issue, mimi nataka ni confirm. As in, nataka tu hiyo nisi regret kesho watu. Unajua kuna mtoto alitoka. Imagine nilikutana na watu. I never did nothing. I hear. So just be your brother's keeper. Usiangalie amezaliwa wapi umjulie. Kwa sababu huyo mtu umemwacha ni dada ya mtu, ni ndugu ya mtu, ni nani ya mtu, ni mtoto wa mtu. So I think that is what we are talking today and we just want to encourage people to stand with other friends that we don't know. Vile unasema huyo pastor alimuuliza swali. Alimwambia na unajua hiyo alimwambia actually be honest and tell me this is not your brother and you don't know where you're going. Na unajua hiyo kitu pekee yake ilifungua ile demo akili. Actually the guy aliambia conductor, hey, sasa si umpandishe boda wa pikipiki amlete hadi Kaloleni. And funny enough the Kaloleni is my mom's shags. So kutoka huko Mazeras mpaka Kaloleni. You know. So akamwambia sumlete hadi huko. So conductor akasema sawa, namleta nakuja na yeye. Akasema mwende tu Mombasa basi pale. And come for her.
So unakaa unapata si ule msee. Ulikuwa unaongea na yule msee amekutumia picha, ule msee sasa zingine umemvideo call. It's not the same guy. Ni another person. So ni wasee tu wazee wakuwe careful, ukwe tu as in wewe uko tu kuaga tu unaangalia. Kuna vitu funny sana zinakuaga zina miss macho yetu because maybe some of us believe we assume wana assume mama wengine they're just selfish, si mtoto wangu, why should I care? Why should I care? Man, you never know. Life is a funny thing. Life is a roller coaster, man. Cause unajua kwa life there is this 4 plus 5 it's 9. It's just one way, si ndio? But again, kuna 3 plus 3 plus 3. It's still 9. As in, kwa life, results ni moja, but ways ni different. So, wewe kama unatutembea kwa tu cautious, angalia ule mama anapiga mtoto vibaya, angalia ule mzee anapiga mtoto vibaya. Stop it, mwambie, no, you don't need to do like that. There is some kids who wanasimama pale karibu kwa ile billboard. Wamekuwa wakipiga watoto wenzao, and I wonder, we parents, old men, we can't even tell that kid, man, wacha kupiga watoto wenzao. Because people are selfish, they're just thinking about themselves. Do you know that I came? Mimi ndio niliona hiyo kitu na nilikuwa na ride motorbike nikaeka kando because I saw like 2 kids wanapigwa, wametoka shule, hao watoto wengine wanawapiga hivyo like 2-3 kids. So what I did, nikasimama na nikaonya na nikaambia hao watoto wanaenda kupiga watoto wa mandugu zenu. Na ya mwisho utasikia alimpiga sijui figo, sijui alimpiga nini, then they want that thing. They want medication. Wanataka 1,000,000, wanataka 500,000 kutibu huyo mtoto. Then there's something happened. He actually, sijui, how will you take this? Which one? Yeah. There is this old woman around 80 to 85 kwa sababu wasichana wake na watoto wake they were old enough wenye wanaweza kuwa around 50 to 55. Umeelewa? Ni wakubwa tu hata more than 50. So it can happen, tumemeet kwa laini. We have this kid of 7 years who needs an injection that time. At least apunguze uchungu ndio wafanyie waendelee na medication. Then we have this 85 to 90 years old, this mama ako kwa laini. Then we have this kaboy or kagal, let me either. According to you, ni nani anafaa tangulie ndani kutibiwa? See this kid, he hasn't even seen life yet. This old person has already seen life. You know, I laughed at that the daughter to this mama. I told her, huyu anadungwa shindano, anahisi vibaya. Na ni mtoto mdogo. Tumsaidie kwa sababu mama, the situation mama yuko, haikuwa emergency. Ni venye tu sasa ametangulia mtoto kwa laini. But anaweza ingia, adungwe shindano na mama ingi. Unasikia? Yeah. Ule msichana alisema vile, hapana, huyu ako vibaya sana. Nikakaa chini nikamcheka. Do you know why I laughed that mama? Kesho itakuwa mjukuu wake kwa laini. Yeah. Mama mzee ako mbele. Unaona? Na mjukuu wake, unajua, saizi hata ukikwambia, if it's now life and death, saving an old woman of 85 years and a 7-year-old boy, obviously we'll go for a 7-year-old. Kwa sababu huyu, maybe is your next president. Maybe is your next, you know. Huyo daktari. Huyo daktari is your next, unajua. So, kuna vitu zingine, guys, I know it hurts, like maybe your mom and ako kwa laini. But if you see a young, promising boy on the line, give him a chance. Yeah. Imagine wewe mama amesha kuweka, umetosha miaka zako 55. Huu mtoto anakuja, patia time, aishi. So, just be human, that is life. I know sometimes it's hard to make such decisions, but do it for other people so that they will do it for you one day. Sawa.
Next part of the week, this Ghanaian guy was 1 million tisa. this Ghanaian guy This pastor was arrested. This pastor. Okay. Huyu mtu, this a top manager in Tala, a lady, fell in love with this guy. So sijui ilikuwa They never fell in love. They fell in love. I don't think so. They fell in love. No. They fell in love. They fell in love. Sio ati this is a pastor anaweza kuomba upate cheo na nini but remember, I think this guy akakuja na hiyo kabat. They fell in love. After this guy promising the lady utapandishwa cheo. So he came in as a pastor, but this guy was a muganga. This guy was using witchcraft. People, even the DCI themselves, don't understand how this lady took 9 million to give to this guy. So najua 9 million ilitoa kwa watu wapya. Assume there's 1 million people who paid their dues, and then unachukua hiyo profit ya juu napelekea. But she had fell in love with this guy. Kitu lifanyika ni she came to visit the guy mali anaishi. Kufika huko akaambia the guy explain what everything in the house ilikuwa all about. The things for dark magic nini so si alihappen kuambia askari na 9 million ilikuwa imeenda. So maskari kukuja wakapata umsenezo vitu za juju na wakapata pia alikuwa na almost 76,000 cash fake money na machines za kuprint fake cash. So wakamshika. So question me, how do you give out 9 million? That is it. That is my problem. How do you give it? How do you give out a 9 million shilling? See, I remember nowadays you sign for and what you want to do with that money before they give you the money. Ama ilikuwaga aje? Maybe alikuwa anamrushia kidogo. Anampa 900, anampa 500, anampa 400. Those ones you can carry cash. Anamshunia kidogo. Ana transfer 1.5 something of the sort. Okay, that's my thinking. Not exactly as it was. That's my thinking. So kitu mimi nashindwa huyu this Tala lady alifall in love online na huyu msee because alikuwa anamwambia atamfanyia atamuombea. Si alikuwa a pastor, a preacher who performs miracles. And she'll help her out with fortunes. So the lady fell in love and the love blossomed. So but do you fall in love because wamekupromise something? People are different. That is one thing you should understand. People are different. So this man invited her to his house. Ndo kufika huko akapata msee na calabash. Okay, let me assume. Maybe hizo ndo zinaweza ka strange. Calabash, mamekio, mashell, moto inawaka tu, imebalance kwa hewa inawaka. Au sema ni magic show. Ana amekaa kwa mkeka juu. Ametulia tu hapa mahali. Kwa mkeka tu hapa tu sasa nakwambia ingia ndani. Huyu si mimi naongea. Huyu ni majarefu kutoka Kongo. But very funny. Actually, to me, in other words, it's greed. That is how I can frame that situation. It's greed. You know, if you can manage, actually, to be a manager in Tala doesn't mean that you can remove or withdraw the money from the account. I think maybe her savings was 9 million, even more, maybe. And how do you give that out? My issue is, it comes in as greed. Umenelewa? If you can manage to save 9 million and give it out hata bila pressure, sindio? Kwa sababu sifikiri hata tukue na mapenzi gani, kwanza venye mademo hawakuangi bana, wanakuaga mimi. Ni wa mimi. Bala. Alafu utoe tu 9 million maze. So to me, maybe there is that witchcraft. First, the second thing before it reached to that point of witchcraft, there was what we call greed. As in umeshaambiwa ati nitakufanya upande cheo. Nikuulize na huyo mwenye yako kwa hiyo cheo. Sio atamtoa. Umeona? That is greed. Alafu
Pia apart from the greed, pia akona na wivu. You see, if you've been a manager and we have maybe another senior most guy on you, kwa nini usikuwe na hiyo utu tu? You know, it doesn't mean that nyinyi ni wengi. It's so funny. 9 million ni mingi. Leave alone, that one gave out 9 million. Alafu kulikuwa na superstar mwenye ameshikwa pia juzi. Kwa najiita, what was her name? This lady with the fraudulent scheme ya Amazon Weber. Ilikuwa kama Ponzi scheme. So these people were investing their money there. Inakaa kama on invest do yao hapo, anakuambia ukiweka 10k utapata 35, utapata 70. Hiyo scheme ilifika paka Busia. So watu walikuwa join, because I know because ile time wanda kushika this person alijet in Kenya, sijui nilikuwa nimemleta, angebaki to states. She was in USA. Alijet tu hivi na macho ya serikali nani na mkono ya serikali. You know, there is another scheme. I think it's one of those schemes, yenye I have a friend who sold even a motorbike kwenda kuinvest ndani. Alafu kuna zile dreams wanakupeaga zenye hakuna. Ati wote kuaga tu unalala na una earn sijui per month sijui 700,000. Na wanakuonesha, wanakupatia paka example. Huyo kijana anaitwa Morris. Huyu akona BMW mbili, akona nyumba kubwa, akona nini, you'll be like him. I started and invested like 10,000 shillings. Me, I have a guy who sold a motorbike just to go and invest. We have teachers who invested in those things. So many teachers in this but now the problem is, are you sure these people will get back their money? No, they won't. Because wamesema walimpata kama, I guess walimpata na more than 50 million. What is 50 million US dollars? Specify kama ni US dollars ama ni Kenyan money. But this syndicate ilikuwa so big and mama alikuwa fraudulent, and pia watu wanafaa chanuke wajue mali ya kuinvest do. Kama unataka kuinvest do manze, invest kwa shamba, invest kwa biashara, invest hata kwa kupanda cowpeas, invest hata kwa kupanda mahindi. Because you are seeing your money where it's going. Hii ni story. Hakuna venye do ya mtu itakuwa na add. So do iki add, angalia watu wanafaa jiulize kitu moja. Wali wa enjoy at they will start schools, they are going to build hotels, they are going to do. Question is this. Kama wewe umeambiwa una deposit 10k alafu utapata 30 ama 40 ama 50 ama 70. How? Who's losing? Okay, who is losing for you to get such amount? Yes. Na how many of you wako kwa system? Nice. So unafaa ukishathink hivyo, then reality will just flow in. Alafu story ingine ya mwisho, I guess because we are running out of time, Interactive Friday, by the way, follow us on our handles. Tuko na IG pale, Sugar Paper 254. Tuko na Facebook Sugar Paper tufate. Tuko na YouTube manze Sugar Paper bado tu. Tufate tu pale. Kila kitu ni Sugar Paper. Go and like, subscribe, follow. Alafu pati ya mwisho, the principal amefungwa. Alikuwa that lady, the lady alikuwa anaitwa Jen Mudhoni. Was a principal of Ikashiri. Kama kwa Kikuyu wanasema hivyo, Ikashiri Secondary. And the husband was in Kiru Boys. So alifikiria, mbona watu wako hivyo? Why should you kill someone? Kuna makosa yote that inafanya paka uwe mtu. I don't think if kama iko. Because mimi usema makosa yote yenye iko ni moja, acha nikwambie. Kucheat. Hakunanga makosa kubwa but inakuwa tu kucheat. Hakuna, sijaisikia any story yenye mtu unaona hata mother imagine amepoteza 9 million hajaenda kuua huyo jamaa. Umeelewa? Lakini tu assume huyo jamaa ungekuwa ni bwana yake. Amepatikana sijui na dem sijui nini. That is where Satan comes in, alafu anaanza kuadvise story zenye hakunaga. Unaona? Some people need counseling. Let me tell you, there's no need to kill a big guy like that. There's no reason to kill a kid. There's no reason. There's no reason. For instance, we are having a fight and I knock somebody out, or somebody knocks me out and I die. You know, kama manslaughter or something, ama second degree or to murder. But you know, you see intentionally. But mbona nikuwe nasema I was sleeping with someone else, and a woman who have married for some
couple years, 10 to 20 years. Mko na kids, they're grown up and you're killing their father just because unadhani he's having an affair with the pesa lady. Is that a reason? There's not even a reason. Leave them alone. If at all there's something you should do, seek for divorce. Because kama huwezi tolerate and that goes to either side. Even if you're a man, you've gotten your wife with someone else, please don't involve death. So amekuwa sentenced 30 years. 30 years. And witness wake mwenye alikuwa complex to the murder amekuwa sentenced for 7 years because alisema everything the way it happened. Actually, like literally tuseme tu it's Mudhoni who killed his husband. Ama the husband. She killed the husband because aliambia watu alikuwa from the witness ilikuwa auwe the M-Pesa lady alafu auwe the guy. So makosa alifanya, she left with the mzee. They went for a drink, one or two. They left. And the M-Pesa lady or the Hapana, the Mudhoni lady left with the husband. They went for a drink. They went for a drink with the husband. Well planned. And they left the kids in the house. In the house where the husband was the principal. So the woman came from the other side, came to the husband's house, left the kids in the house. Which means if something happened, ulitoka na nani? Na daddy. So she told them, nilitoka na daddy na nikamwacha Thika town. He was going for some errands. Kumbe alienda akampatia, maybe it's fentanyl, akamdrag, akapass out, akakuja na gari kama amembeba, akaambia wale the Gikuyu, kuna mtu anaitwa Gikuyu and Karis and the third guy. I think there were 3 guys. Sasa nyinyi malizeni kazi. So they strangled him na kamba. Yani aishaua Siani sasa walikuwa asha marinate. Asha marinate. Na saa hiyo amekaa anaangalia. Yeah. So akaua and they dumped him in the kamtupa huko, toa viatu jamaa kavaa roll naso. Let me tell you something. DCI is doing a lot of work. People just don't know. I was looking at that story from the start to the bottom and I was like, no, these are serious. These are serious. These are DCIs from Kenya. They're doing commendable work. Man, they followed, they went up to Safaricom, up to Airtel, wakangalia communications, messages, comms nini, wakangalia communication. Unajua communicate na mimi inaonesha location. Ulikuwa na ulikuwa the minutes nini and the texts ulituma. She had more than 8 calls from these 3 guys. So it was like triangulating hapa huko. Mumeona jamaa bado na M-Pesa lady mbona bado anapumua tunamwendea. So they said, the guy said hatuwezi wa M-Pesa lady because she's in the shop. Hapa ni public place watu wanaona. Before that the lady wakafuatilia paka wakamshika. So she's been sentenced to 30 years in prison, yeye na this other guy and the other guy mwenye alikuwa witness I think was Karis something. Yeah, amekuwa sentenced for 7 years. So manze, out here there's no reason for you to harm to kill, to harm, to do what for any person. And I repeat, you see someone, you see a stranger behaving funny with somebody else, ama another kid, mtoto analia tu, mko club, mko kwa gari, mko stage, mko anywhere, ama unaona unasikia kwa gari, kuna screams kwa gari, mazenjo, please help that kid. Help that person. Because hawezi jua huyo mtu ako ndani ya gari, huyo mtu anafanywa ni mtoto wa dada yako, ni mtoto wa ndugu yako somewhere. You know, it happens. Na unapata kwamba ulikuwa unaenda kuwatembelea na ukakutana na huyo mtu akitoka na mtoto. Umeelewa? Na haukukona hiyo si kazi yangu. Kazi yangu achana nao. Man, fuatilia tu. Alafu one thing last. Europa. Man, Europa walichokoza Raburu lakini hatutasema. Hiyo tutasema. Achana na Raburu. No. Lazima big man bazoo. It's a big man bazoo, but nikuulize. Does it mean kwamba if we quit this relationship lazima tuende on air and talk about our exes? Sitasema kitu, but we don't have to. We don't have to. Even hata tu wewe tu hapa hivi. Because mimi usema our local relationships. You know, that person is a person that you once loved, that you once promised, hey, the whole cross world. Rivers. The whole world. I'll run
for you. Maze, it's too bad. Like I can't go and start talking about my ex. You know, hakuwa fiti hivi sijui when you started that relationship. Haukuona. Yeah. Umeelewa? Haukuona kwamba hakuwa fiti hivyo. Saa hizi msha kata hiyo story. You know, the problem is ni either party mwenye ako happy ndiye anafaa chapwe vita. Ndio kitu nishagundua. Unajua kuna ile ku move on, umeona kweli msame move on. I thought atanipigia simu. So unaanza kumpiga counter attack. Unampiga counter attack. Then I had another story maze, baby mamas jo. Kama hiyo relationship imeisha. There's a way. But there's a guy. Sasa there's a guy alikuwa na dem akampea ball. I think your relationship haikuwork. But now they discussed and talked about vile watakuwa take care of the kid. Umeelewa? So this guy wakaelewana, ule dem akamwambia kujaga unachukua mtoto wako every weekend. Si jamaa amekuwa akipika mtoto wake nini anamrudishia mama yake, but the guy has moved on. But now the lady for 5 years haja move on. Takwa chika. Unasikia? So jamaa wakati wa hii holiday ya corona hii, I think mama akamwachia. No, wakati wamefunga mashule juzi akamwachia mtu hii. Amekaa. Sasa wakati anamrudisha kimchezo tu pap kumrudisha, msichana ameenda police station, wamemolest mtoto wangu. Huyu amemolest mtoto wangu. But the kid should also pia anafaa kwe. You know, before detective wafanye hiyo umenelewa utakuwa umeumia. Jamaa akatupwa ndani. Akatoka on bail. Kutoka on bail demu akamtafuta akamwambia unajua nini? Itabidi uachane na demu unirudia ama hii kesi itaendelea. Jamaa kuruka kidogo. Wow. That's bad. Anyway, so mazee tuko na Euros inaanza Friday and teams ni noma mazee, hizo teams za Europe pia ni kali. But there's a certain group I'm going to specifically talk about. Just one group. This group features Germany, France, Hungary and Portugal. It's over. There's this group. So Siji, which team are you going with? I think I'm thinking of France. France. I don't know which team Dan is going with, but najua Dan ni mse wa Croatia. I'm so certain about that. Nimemwona na jezi ngapi? 2 za Croatia. For me, I don't know. I'll try my best and push wase wa England. Okay, England is my team, but you've talked about ni team gani inaweza toka kwa hiyo group. So si kutoka. Which one are you pushing? Okay, me I'll go for England. You go for England. I'll go for England. But what I'm sure France is in a better position. There's Belgium pia. Belgium is there, but okay, anyway. So there is Portugal pia. There is some guy called there Bruno. There is Portugal. There is Belgium. All those teams manze, they are good and alafu pia watch tu hiyo Euros itakuwa inaonyesha KTN home. Itastream yote. Nice. So no need kwenda kwa maliwati ya DStv. So watu wa nini? Tutaonea hapo. Watu wa local arrangement. Local arrangement. So manze, this was our time. Thank you. Sanitize, wear mask. Manze, Uganda saizi kumekuwa noma. Watu wanavaa mask by force. Ukifika huko si kama zamani ulikuwa unaenda pua wazi. You'll get caught. And unajua ukishikwa kwa foreign country, it's another story. Thanks means have some good time. Till next time. Bye bye.